of a criminal case, schedule offense against him or her, that can be a no action for money laundering against such a person dealing to him in related to a property linking to the state of schedule offense. Sir, I have filed a return for exhibit return. I, So objections are there, all disproportionate asset calculations are misconceived. The vice has nothing to deal with it. And even the person who was charged for all those properties and everything, he has all legit explanation to it, but they've ignored it. Yes, subjective.
हाँ सर। ખાલી મને જોવા મને એટલું જ છે કે which is an મને બતાવ્યો you are an employee which is an explained in the case of the co-accused that was not explained in me. જો મને એમ્પ્લોય બતાવ્યો તો કંઈક તો હોય ને સિંગલ ડોક્યુમેન્ટ મારું એટલું જ કહેવું છે. હા પણ મારા એકાઉન્ટમાં બતાવો મેં મારી 3 જ એન્ટ્રી લેટ ધેમ શો ધીસ ઇઝ કમ ઇન યોર એકાઉન્ટ. If suppose co-accused stated he is our employee, that cannot be treated because in case of the co-accused, you have stated that he has done this, received. But in my case, 3 entries, 10 lakhs, 1 lakh, 10 lakhs. Every month, not a single amount.
they themselves prepared a credit and debit note. If suppose any accused stated that yes, he is my employee, which are the document to be considered? હું સાહેબ આજે કોઈ જગ્યાએ નોકરી કરું છું પ્રાઇવેટમાં, મારી એપોઇન્ટમેન્ટ હોય, મારી ડેઈલી પ્રેઝન્સ, મને શું વર્ક આપવામાં આવે? નોર્મલ અપોઇન્ટમેન્ટ. હા એટલે There is some extraordinary appointment. હા, પણ એમ્પ્લોય when There might be number of ways હા that they would say, okay, I'm happy. with Certainly. it, give me one- સાહેબ હું માનું કે I never attended and they treated me an employee. But what is the definition of the employee which has been stated in the section 3? The employee who are in charge of. મારું એટલું જ કહેવું છે they have shown it. અત્યારના તબક્કે હું એમ નહીં કહી શકું કે સાચું છે કે ખોટું છે, પણ prima facie when it is to be established કે તમારા પાસે every month આવ્યા, let them show a single entry in my account or from their account to my account except 3 entries which I have admitted in January, March and 6 of that is the June only. That is my એક પણ હા પણ આખું બેલેન્સ શીટ બાણું રજૂ ના થાય ને ત્યાં સુધી નક્કી જ ના થાય. આખું બેલેન્સ શીટ સાહેબ જ્યાં સુધી કંપની રજૂ ના કરે ત્યાં સુધી નક્કી ના થાય કે કોના ખાતામાં કેટલા ગયા છે. 92,000 સાહેબ આવે કારણ કે મારા આ account વસ્તુ કેવી સાહેબ, મારી નીચે સભ્ય છે ને એને બી કમિશન મળ્યું છે, એને બી કંપની આવી. એ નથી employee મારું એ નથી. ના, ના, હું મારી વાત કરું. પણ તમે તો સાંભળ્યા હવે. એટલે આ તો એટલે સાહેબ મારે 92,000 મારા એકાઉન્ટમાં આવ્યો, મેં માની લીધું, પણ neither there is an entry in my account the credited, there is no debit entry in their account, let them show their account statement. કહી દીધું ક્રેડિટ ને ડેબિટ બતાવી દીધા. એ કે gospel truth. કોના કોણ? પણ એમ કે મહિને મહિને હા. એક ડોક્યુમેન્ટ બતાવે, I will not argue the matter. અરે બતાવો તમે એક એન્ટ્રી બતાવે માય લર્નેડ પણ 92,000 કાગળ ઉપર બતાવી દીધું. મને મહિને મહિને પગાર આવતો એ મળવો જોઈએ ને એમ કે. મને 3 મળ્યા સાહેબ, 10 લાખ, 1 લાખ, 10 લાખ. એટલે જથ્થામાં મહિના જેવું એક્સેપ્ટ કરે પણ ટકે ટકે અને એ પણ હા એ પણ મેં કહ્યું છે કે that I have given to the accused Utpal, he is the next door of my village. અને મને કંપનીમાંથી મળ્યા તો 92,000, મેં TDS તો મારામાં બાવું તો જોઈએ ને. ITR માં એમનું તો કંપનીનું ITR છે, એમનો તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. When these 3 entries are indicated from their account, why not of 92,000? કોનો કંપનીનો છે? આ કંપનીનો CA છે. એ કંપનીનું સરનામું તમારું એનું બધાયનું વસ્તુ આ ત્રણે એક જ એડ્રેસ છે, પણ CA ને એવું યાર. એનો કંપનીનો જે એવું કે છે કે X બેંકમાંથી Y બેંકમાં ગયા, 3 એન્ટ્રી આવી, તો why not 92,000 every month when I am employee? પણ એ તો તપાસનો વિષય છે. પણ એમ નથી કહેતો સાહેબ, જ્યારે એલિગેશન કરે છે કે યુ ગેટ ઇટ, તો there must be any root. એના કહેવાથી તો ઓછું ચાલે. એ કહે કે તમારા ડેબિટ વાઉચર છે, ક્રેડિટ વાઉચરની સાઇન કરી છે. I have stated that is not a single signature. Let me my specimen to be taken. I went there for 10 days for interrogation. Then after the appropriate order to be obliged. આપણે એનો હાથો થયો મંથલી આપ્યા છે તે રીતે કર્યા. તમે સ્વીટ તો તારીખ મહિના વાઇઝ બતાવી દીધી છે. કોના કંપની વાળા? એની હું તો ડાયરેક્ટ ના હું તો એ એમ કહે છે કે મારે એ એવું કહે છે કે મારે કંપનીને ગાડી લેવા દેવા નથી. પહેલી વાર જે મેઇન કંપની છે. પછી હવે જે મને એમ્પ્લોય બતાવ્યું તો મને મંથલી પગાર આપીને સીટ બતાવી તમે એની પાસે નથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે. એ જે મારા તો ખાતામાં 3 જ એન્ટ્રી આવી છે. જો મહિને મહિને પગાર મળતો હોય તો 12 એન્ટ્રી તો હોય. 12 એન્ટ્રી છે કે 3 જ એન્ટ્રી છે? પણ એ વાત સ્ટેટમેન્ટ કે ભાઈ તમે એને બનાવી એ કંપની કે મેં આ પગાર કીધો છે ખર્ચો બતાવી દીધો છે. એ તો બધાનો એક જ રીતે થાય. એટલે હું આમ કેવું આમ TDS કાઢી બતાવી ભર્યો છે ખરો, નહીંતર વધારે ફ્રોડ આવશે. નથી આઈટી એટલે તમારે એને થેન્ક યુ કેવું જોઈએ કે TDS કાઢ્યો પછી ભર્યો છે ખરો. Investigated. He says that he was not an employee. And
We have shown the account where every month payment is made after deducting the PDS. He says that in his bank account there is only 3 entries. Then how could there be a payment of monthly payment of salary? क्योंकि कंपनी ने यदि इनको पे किया है तो जैसे किया ना एंट्री एंट्री यूनिट बैंक के thereby maybe this year would have done say a bulk payment is bifurcated. It's 10 lakh rupees for this year, another 10 lakh rupees for another year. It's there. Because here they would be having their own art to. I received 3 mail January, March and June. That is of 24. I am admitting. I can't deny. પણ જ્યારે એમ્પ્લોય તરીકે નો આવે કારણ કે સેક્શન 3 ત્યારે જ લાગે કે એમ્પ્લોય ઇન્ચાર્જ. We are only concerned with this category. તમે બતાવ્યું તો મંત્રી તો કે મારા ખાતામાં નથી પૈસા આયા. 24 માં આવી. We have shown the documents 23, 24, 24, 25, and we have not received anything. Then how you have paid? How you have directed the that company has paid it. Just verify the and you can say you can ask your fee. Now it is for order. Please. Regarding